Namam Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Shri Bhakti-vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Vicharine Nirvishesha Shunyavadi Vishacharya Tarine Shri Krishna Chaitanya Nityananda Sri Advaita Shivasadi Gauravata Vrinda Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So we're reading from Srimad Bhagavatam, 11th Canto. Pure devotional service surpasses knowledge and detachment. Texts 27 and 28. Translation, purport by the disciples of His Divine Grace, A.C. Bhakti-vedanta Swami Prabhupada. It's 20. 20. 27. Четем Шримад Бхагаватам, 11 песен, 20 глава, текстове 27 и 28. Коментари, чули сме, чули. We all have, we can repeat some of them, most of them. Everybody has a phone. Otherwise your life is useless. Wasted. No. Okay, so Jata Shradho Mata Kathasu Jata Shradho Makadhasu Nirvinna Sarva Karmasu Nirvinda Sarva Karmasu Veda Dukhatmakan Kama Veda Dukhatmakam Kamam Parityage Pyanishvaraha Parityage Pyanishvaraha Tato Bhajeta Mam Prita Tato Bhajeta Mam Prita Shradhalu Drida Nishchayaha Shradhalu Drida Nishchaya Yushyamanashchatan Kama Shushamanashchatan Kamam Dukhodharkangscha Garhayan Dukhodharkangscha Garhayan Jata Shradho Matkathasu Jata Shradho Matkathasu Nirvinna Sarva Karmasu Nirvinda Sarva Karmasu Veda Dukhatmakan Kama Veda Dukhatmakan Kamam Parityage Pyanishvaraha Parityage Pyanishvaraha Tato Bhajeta Mam Prita Tato Bhajeta Mam Prita Shradhalu Drida Nishchayaha Shradhalu Drida Nishchaya Yushyamanashchatan Kama Shushamanashchatan Kamam Dukhodharkangscha Garhayan Dukhodharkangscha Garhayan Jata, one who has awakened. Този, който е пробудил. Shraddha, faith. Вяра. Matkatasu, in the descriptions of my glories. Описанията за моята слава. Nirvina, disgusted. Отвратен. Sarva, with all. Всичко. Karmasu, activities. Дейности. Veda, he knows. Той знае. Dukkha, misery. Нещастие. Atmakan, constituted of. Състоящо се от. Kaman, all types of sense gratification. Всякакви видове сетивно наслаждение. Parityage, in the process of renouncing. Процеса на отричането. Api, although. Макар. Anishvaraha, unable. Неспособен. Tataha, due to such faith. Поради тази вяра. Bhajeta, he should worship. Трябва да обожава. Mam, me. Мен. Prita, remaining happy. Оставайки щастлив. Shradhalu, being faithful. Имаш вяра. Drida, resolute. Твърдо.
Nishchaya, conviction. решителност, Yushamana, engaging in. заед с, Cha, also. също, Ta, that. това, Kama, sense gratification. сетивно наслаждение, Dukkha, misery. страдание, Udarka, ударка, leading to. води до, Cha, also. също, Garhayan, repenting of. покавайки се за. Translation. So Krishna is speaking to Uddhava. Ще говорим за Having awakened faith in the narrations of my glories, being disgusted with all material activities, knowing that all sense gratification leads to misery, but still being unable to renounce all sense enjoyment, my devotee should remain happy and worship me with great faith and conviction. Even though he is sometimes engaged in sense enjoyment, my devotee knows that all sense gratification leads to a miserable result, and he sincerely repents such activities. Пробудил вярата си в разказите за моята слава, отвратен от всички материални дейности, знаейки, че сетивното наслаждение води до страдание, но все още не способен да се отрече от сетивната наслада, моят предан трябва да остане щастлив и да ме обожава с голяма вяра и убеждение. Въпреки, че понякога е зет сетивно наслаждение, моят предан знае, че сетивната наслада води до страдания и той искрено се разкаива за тези дейности. Purport. The beginning stage of pure devotional service is described here by the Lord. Тук Бог обяснява началния етап на чистото правилно служение. A sincere devotee has practically seen that all material activities lead only to sense gratification, and all sense gratification leads only to misery. Един искрен предан на практика вижда, че всички материални дейности водят до сетивно наслаждение, а сетивното наслаждение води до страдание. Thus, a devotee's sincere desire is to engage 24 hours a day in the loving service of Lord Krishna without any personal motivation. Затова искреното желание на предания е да бъде зает 24 часа на ден в любовно служение на Бог Кришна без лична мотивация. The devotee sincerely desires to be established in his constitutional position as the Lord's eternal servitor, and he prays to the Lord to elevate him to this exalted position. Преданият искрено желае да бъде установен в своята изначална позиция, като вечен слуга на Бога. И той се моли Бога да го издигне до тази извисена позиция. The word Anishvara indicates that because of one's past sinful activities and bad habits, one may not immediately be able to completely extinguish the enjoying spirit. Думата Анишвара означава, че поради миналите си греховни дейности и лоши навици, човек може да е неспособен веднага да изостави напълно духа на наслаждение. The Lord here encourages such a devotee not to be overly depressed or morose, but to remain enthusiastic and to go on with his loving service. Тук Бог окуражава такъв предан да не бъде твърде лесен, да не бъде твърде депресиран или натъжен, но да остане ентусиазиран и да продължава със своето любовно служение. The word nirvina indicates that a sincere devotee, although somewhat entangled in the remnants of sense gratification, is completely disgusted with material life and under no circumstances willingly commits sinful activities. Думата нирвина тук означава, че искреният предан, макар понякога да е заплетен в остатъците на сетивното наслаждение, той е напълно отвратен от материалния живот и при никакви обстоятелства. In fact, he avoids every kind of materialistic activity. The word kaman basically refers to sex attraction and its byproducts in the form of children, home, and so forth. Думата каман основно означава сексуално привличане и вторичните продукти под формата на деца, дом и така нататък.
Within the material world, the sex impulse is so strong that even a sincere candidate in the loving service of the Lord may sometimes be disturbed by sex attraction or by lingering sentiments for wife and children. В реалния свят сексуалният импулс е толкова силен, че дори искреният кандидат в любовното служение на Бога понякога може да е притеснен от сексуално привличане или остатъчни чувства или таещи се чувства към децата и съпругата. A pure devotee certainly feels spiritual affection for all living entities, including the so-called wife and children, but he knows that materially bodily attraction leads to no good, for it simply entangles one and one's so-called relatives in a miserable chain reaction of fruitive activities. Един чист предан несъмнено чувства духовна обич към всички живи същества, включително своята съпруга и деца, и той знае, че материалното привличане не води до нищо добро, защото просто закрита човек и неговите така наречени богини в веригата на реакции, които водят до страдания от плодоносни дейности. The word dridhanishchaya, steadfast conviction, indicates that in any circumstance a devotee is completely determined to go on with his prescribed duties for Krishna. Думата дridhanishchaya или устойчиво убеждение означава, че при всички случаи преданият е напълно съвършено решителен да продължи своите предписани задължения за Кришна. Thus he thinks, and now comes a long quotation, the thinking of a devotee. Така той мисли, и това е сега цитат мислите на предания. By my previous shameful life, my heart is polluted with many illusory attachments. Поради миналият ми срамен живот, сърцето ми е замърсено с много илюзорни привързаности. Personally, I have no power to stop them. Аз лично нямам силата да ги спра. Only Lord Krishna within my heart can remove such inauspicious contamination. Само Бог Кришна в сърцето ми може да премахне такива неблагоприятни замърсявания. But whether the Lord removes such attachments immediately or lets me go on being afflicted by them, I will never give up my devotional service to Him. Но дали Богът ще премахне тези привързаности незабавно или ще ме остави да бъда засегнат от тях, аз никога няма да изоставя моето предно служение към Него. Even if the Lord places millions of obstacles in my path, and even if because of my offenses I go to hell, I will never for a moment stop serving Lord Krishna. Дори ако Богът постави милион препятствия на пътя ми и дори ако поради моите оскърбления аз попадна в ада, никога няма и за миг да спра да служа на Бог Кришна. I am not interested in mental speculation and fruitive activities. Even if Lord Brahma personally comes before me offering such engagements, I will not be even slightly interested. Аз не се интересувам от философски размишления и плодоносни дейности. Дори ако Бог Брама лично дойде пред мен и ми предложи такива занимания, аз няма дори да прояви малък интерес. Although I am attached to material things, I can see very clearly that they lead to no good because they simply give me trouble and disturb my devotional service to the Lord. Макар да съм привързан към материални неща, аз виждам много ясно, че те водят към нищо добро, тъй като просто ми създават проблеми и притесняват предното ми служение към Бога. Therefore, I sincerely repent my foolish attachments to so many material things, and I am patiently awaiting Lord Krishna's mercy. Затова аз искрено се разкаивам за глупавите си привързаности към така наречените към толкова много материални неща и аз търпеливо чакам милостта на Бога. The word prita indicates that the devotee feels exactly like the son or subject of the Supreme Personality of Godhead and is very attached to his relationship with the Lord. Думата прита означава, че преданият се чувства точно като син или поданик на върховната божествена личност и много привързан към своята връзка с Бога. Therefore, although sincerely lamenting occasional lapses into sense enjoyment, he never gives up his enthusiasm to serve Lord Krishna. Затова, макар искрено да съжалява за
случайните попадания в сетивно наслаждение, той никога не изоставя своя ентусиазъм да служи на Бог Кришна. If a devotee becomes too morose or discouraged in devotional service, he may drift into an impersonal consciousness or give up his devotional service to the Lord. Ако преданият твърде много се натъжи или обезкуражи в преданото служене, той може да се отклони към безличностно съзнание или да изостави преданото служене към Бога. Therefore, the Lord here advises that although one should sincerely repent, he should not become chronically depressed. Затова и Бога тук съветва, че макар предания трябва искрено да се разкаива, той не трябва да стане хронично депресиран. One should understand that because of his past sins, he must occasionally suffer disturbances from the material mind and senses, but one should not therefore become a devotee of detachment, as do the speculative philosophers. Човек трябва да разбере, че поради миналите си грехове той трябва от време на време да страда от притесненията на материални умни сетива, но не трябва поради това да стане предан на непривързаността, както правят спекулативните философии. Although one may desire detachment to purify one's devotional service to the Lord, if one becomes more concerned with renunciation than with acting for the pleasure of Lord Krishna, he is misunderstanding the position of loving devotional service. Макар човек да желае непривързаност, за да се причисти своето предано служене към Бога, ако човек е твърде загрижен с отречението, вместо да действа за удоволствие на Бог Кришна, погрешното му разбиране на позицията, тогава той ще разбере погрешна позицията на любовното предано служене. Faith in Lord Krishna is so powerful that in due course of time it will automatically award detachment and perfect knowledge. Вярата в Бог Кришна е толкова могъща, че с течение на времето тя по естествен начин дарява непривързаност и съвършено знание. If one gives up Lord Krishna as the central object of one's worship and concentrates more on knowledge and detachment, one will become deviated from one's progress in going back home, back to Godhead. Ако човек се изостави Бог Кришна като основният или най-важният обект на своето обожание и се концентрира повече върху знанието и привързаността, тогава ще се отклони от напредъка си обратно към Бога. A sincere devotee of the Lord must be sincerely convinced that simply by the strength of devotional service and the mercy of Lord Krishna, he will achieve everything auspicious in life. Искреният предан на Бога трябва искрено да убедява, че просто по силата на преданото служене и милостта на Бог Кришна ще постигне всичко благоприятно в живота. One must believe that Lord Krishna is all merciful and that he is the only real goal of one's life. Човек трябва да вярва, че Бог Кришна е всемилостив и той е единствената истинска цел на живота. Such determined faith, combined with a sincere desire to give up sense enjoyment, will carry one past the obstacles of this world. Решителна вяра, заедно с искреното желание да бъде изоставено с тигното наслаждение, ще помогне на човек да преодолее всички препятствия в този свят. The words Jata Shraddha Mat Katasu are most significant here. Много важни тук са думите Jata Shraddha Mat Katasu. By faithful hearing of the mercy and glories of the Lord, one will gradually be freed from all material desire and clearly see at every moment the utter frustration of sense gratification. Като слуша с вяра за милостта и славата на Бога, човек постепенно ще се освободи от всички материални желания и ясно ще види във всеки миг крайното разочарование на стилното наслаждение. Chanting the glories of the Lord with firm faith and conviction is a tremendously powerful spiritual process that enables one to give up all material association. Възпяването на славата на Бога с твърда вяра и убеждение е изключително могъщ духовен процес, който дава възможност човек да изостави цялото материално общуване. There's actually nothing inauspicious in the devotional service of the Lord. Всъщност няма нищо неблагоприятно в предното служение на Бога. Occasional difficulties experienced by a devotee are due to his previous material activities.
временните затруднения, изпитвания от предания, се дължат на миналите материални дейности. On the other hand, the endeavor for sense gratification is completely inauspicious. Друга страна, усилията за седивно наслаждение са изцяло неблагоприятни. Thus, sense gratification and devotional service are directly opposed to each other. Така, сетивното наслаждение и преданото служение са диаметрално противоположни един на друг. In all circumstances, one should therefore remain the Lord's sincere servant, always believing in His mercy. При всички случаи човек, при всички обстоятелства човек трябва да остане искрен слуга на Бога и винаги да вярва в Неговата милост. Then one will certainly go back home, back to Godhead. И тогава несъмнено ще се върне вкъщи обратно към Бога. Let us see the verse again. Having awakened faith in the narrations of my glories, being disgusted with all material activities, knowing that all sense gratification leads to misery, but still being unable to renounce all sense enjoyment, my devotee should remain happy and worship me with great faith and conviction. Even though he is sometimes engaged in sense enjoyment, my devotee knows that all sense gratification leads to a miserable result, and he sincerely repents such activities. Пробудил своята вяра в разказите за Божия слава, напълно отвратен от материалните дейности, знаете, че сетивното наслаждение води до страдание, но все още не способен да се отрече от сетивната на слава. Моят предан трябва да остане щастлив и да му обожава с голяма вяра и убеждение. Макар и понякога да е зев в сетивно наслаждение, преданият ми знае, че сетивната на слава води до страдания и то искрено се разкаява за такива дейности. Any questions? Има някакви въпроси? No comments. Или коментари? Otherwise, I will ask questions. Иначе аз ще задам въпроси. You have, I hope. I mean, it's a long purport, and probably we are not remembering everything that has been said, but there should be some questions, I think. Това е дума коментар и може да се спомня всичко, което беше казано, но би трябвало да има някакви въпроси. Yes. For the verse, Okay. it seems, psychologically speaking, how can one be repentful and happy and disgusted simultaneously? This is our philosophy. Achintya Veda, Aveda Tattva, you don't know. Въпросът беше как е възможно за един човек да се разкаже, да е твърден и да остава щастлив. Накрая ще казвам, това е философията, невъобразимо единство, противоположности. This is always a good answer. Това винаги е добър въпрос. Always works. Now let us think about it. You must have some idea to answer this. Give me your opinion. Нека помислим, аз трябва да имам някаква идея. Well? It can be taken, depends how we look at this, but one is theoretically disgusted by understanding that this leads to misery, but still because of attachment, because I like it, cannot give up. That's anishvara, unable. Okay. But still is remorseful because of I'm doing stupid things, and that somehow is there. That repentance is there, but it doesn't lead to depression, or shouldn't lead to depression. But one should be okay. Krishna is still merciful and will accept me, and joyfully continues to serve. Okay, now you have to translate. Това, което размишлявах е, че това, което се обяснява тук, че ние приемаме първо теоретично това отвращение от материалните дейности, защото така е описано в Шастра, но все още ни харесва и си казваме, не искам да го правя, макар че не води до добър резултат. И го правим, затова съжаляваме, но не се депресираме, защото знам, че Кришна така ли, че ще ни приеме и един ден ще се пречистим, ще оттърсим от това замърсяване и продължаваме с радост да служим. That sounded
complicated. Yeah, it's a kind of schizophrenic situation. Yes, that was my We are all point. a little crazy. Има елемент на шизофрения. Yeah, no, it's true. Because we have many times in our verses the word pramata, mad. В много стихове ние имаме думата прамата, луд. Nunang pramata kurute vikarma, which means this is really, to do this is really crazy. Този стих, в който Бхагаватам казва да се извърши тези материални действия, е лудост. That means kurute vikarma, you're really acting in a way you know this is not right. Това означава да действаш, знаейки съвсем ясно, че не е добре да го правиш. But pramata, you're crazy, so you do it anyway. Но ти си ти го правиш, така е. Right? How many times we have done this? Но, Don't ask me. Не питай. It's very embarrassing. Ще бъде доста. So I'm not going to ask you either. И няма и вас да питам да ви засрам. We all know, and Krishna knows, between us and the Lord, we know the whole list of activities. We know they shouldn't have done this, but we did it anyway because of attachment for sense gratification. Да знаем толкова много неща. Не е трябва да ги правим, но сме ги направили поради привързаност към стилото на служението. So now you can come to this point of being depressed and morose. Yes. Да, човек може да стигне до момента, в който толкова да се разочарова и да се депресира. But it's not a solution. Но това не е разрешение. And Krishna knows this, so therefore he tells Uddhava, you should remain happy even though you are feeling really like miserable. И тук Кришна уверява Удава, като казва, че трябва да остане човек щастлив, макар и да изпитва страдания. Susukam kartam avyaya. One should continue to serve the Lord happily. Че човек трябва да продължава да служи на Бога щастливо. Brahmabhuta prasanatma. And actually, if one continues the process properly, this will actually go away after some time. Всъщност, ако ние следваме правилно процеса, това след време ще отмине. That faith, this hope, hope against hope, that should be there. Тази надежда въпреки всичко, тя трябва да продължава, тя трябва да става. Because it's described how this works. Srimad Bhagavatam, first canto, second chapter, beginning with Srimad Swapata Krishna, which is similar to this, having faith in, the nations of my glories, that will lead to ultimately the solution. Защото, както и Бхагаватам каза в началото, с стиховете Шримад Свапата Кришна, подобно на тези, слушането за Кришна ще ни доведе в крайна сметка до този резултат. So, well, if we look at these verses, the description is very clear that you have to do something in the beginning. It's not just sitting there and waiting for the mercy that it happens, right? Тук ясно се описва, че от нас зависи, ние трябва да направим нещо в началото, ние трябва да извършим нещо, а не просто да стоим и да чакаме на милостта да дойде. This is one of the things, well, we could speak about what is said here, which is like questionable. Depends how you understand it. It should be elaborated. Трябва да обясним малко повече, зависи как може да разберем написаното. In the sense, where is this here? Where he says, yeah, but whether the Lord removes such attachments immediately or lets me go on being afflicted by them, I will never give up my devotional service. This needs some clarification. Дали Богът премахне препятствията или не остави, аз ще продължа да му служа, това изисква някакво обяснение. Or before it said, only Lord Krishna within my heart can remove such inauspicious contamination, which is... Преди това се казва, че само в Кришна може да премахне тези неблагоприятни замърсения. And then, whether he does this or he lets me go on being afflicted, I'll still go on serving. И след това, дали той ще го направи, ще му остави да бъда засегнат под властта, аз ще продължа да му служа. So, what is the clarification I'm looking for?
Кое е изяснението, за което аз искам да чуя? Or do you agree 100% with Или this statement? съгласни ли сте 100% с това? If not, why not? I'm not agreeing 100%, and I'm not telling you why until you tell me why. Ако не, защо аз ще кажа, че не съм 100%, но няма да ви кажа преди ви да ми кажете. Oh, don't be shy. I think that You think, that's good, yes. that could mean somebody can Yes. interpret that I don't need to do anything. That. Is that a fact? Това факт ли е? Това може да бъде изтълкувано, че няма нужда да прави нищо. So therefore, No, but here is said that actually you still continue to do the service no matter what. It's not like that you're inactive. yeah, well, that's a good understanding. Хора разбира, като да се обясни, че все пак ние трябва да продължим да служим, а не да сме бездейни. Well, I don't like this. He lets me go on being afflicted by them. И това самото твърдение, че Кришна ме оставя да бъда засегнат от тези. Krishna doesn't do that, as far as I understand. Кришна не прави така, докато това се разбира. I mean, you are right. If you continue with your devotional service, then Krishna in the heart, he will act. He does act. Колко продължава да спрем до служение, Кришна в сърцето действа. So let's take it that way, that this is a thinking of a devotee he doesn't have a very clear understanding, apparently. Нека може да правим, че това е мисленето на някой предан, който няма много ясно разбиране. Because it's like in, Затова е how you say, quotation. quotation marks, Затова е в right? кавички. What to speak of the next one, even if the Lord places millions of obstacles in my path. Или дори предания да си мисли, Бога да постави милиони препятствия по пътя му. Does he do that? Той прави ли това? Even one? Дори едно. Да. Yes or no? Yes. Like what? He puts obstacles. He does put obstacles. You say that he does obstacles. Give me an example. Понякога изглежда, че това са препятствия, но това всъщност са... Sometimes it looks like it's obstacle. Well, that's another thing. Друго въпрос. You may think. Но обратното изглежда неразбираемо. But the opposite, he says, it looks like it's difficult to understand why. What? He said the opposite, if he really puts, that's I understand. If he really puts an obstacle, that's difficult to explain. I think I can think of just one Okay. example. It's in the purport of Jada Bharata. Uh-huh. I mean, when the talk is there about offense, when Raghunath is repenting about his offense, and Prabhupada explains, and I think he analyzes from Vishwanath Chakravarti Thakura that there are different reasons for fall down, and he says sometimes Krishna makes one. Krishna is the cause for fall down. Okay. But Yeah, that could be like he puts an obstacle, but there is a reason for that, and there is a. does he speak about obstacle? It's about fall down. Fall down So doesn't mean it's obstacle. It's not obstacle. Yeah. It's a I'm different looking for obstacles. No. As far as I have read so far, Maya puts obstacles. Yeah. Yeah, I think. I would change the word. And then everything is solved. Не съм, доколкото аз не съм разбрал Кришна да поставя препятствия, Мая прави това, аз бих променил думата. And that is difficulty. И това е затруднение. Krishna may put us into difficulty. For what reason? Like he did with Bali Maharaj, the Pandavas. I mean, there we have many examples. Yeah. But that always has a purpose. Кришна може да ни постави в затруднения и както го прави с много преданни, като Бали Маharaj, Пандавите, но това си има смисъл. And in both cases, I mean, when Bhishma remembered the difficulties the Pandavas had gone through, he started to cry. И дори пример е, когато Бишма да се спомня за затрудненията, на които са били изправени пандавите, той започва да плаче. And in regards to Bali Maharaj's difficulties,
The Lord himself, Vamanadeva, says that nobody would have been able even to survive. По отношение на трудностите, които се сблъсква Вали Махарадж, самия Ваманадев, Бог казва, в обикновени обстоятелства никой няма дори да оцелее. And he himself had done all that. Had him tied up, had taken away his position, he was completely destroyed. Nobody rejected his, spiritual master. And and Prabhupada says in the Prabhupada, this was such a severe test that normally nobody would be able to survive. И самия Ваманадев, от него всичко, вързан го е, разпълнал го е, той би отхвърлил духовния си учител, Прабхупад пише в коментара, в обикновено обстоятелство никой няма да оцелее. But at the same time, when this happens, first of all, the reason is so the devotee becomes more glorious because he will pass the test, because the Lord will give him the strength to pass the test. И причината в тези случаи е, че преданият става така по-славен, се прославя за това, че минава теста и затова е Бог благен тези тестове. So let's take this, because it's quotation marks, the thinking of a really neophyte devotee, who may think, the Lord may put millions of obstacles in my life, still will continue. It's a nice thought. Да приемем, че това е мисъл на начинаещ воен, който се казва, дори Бога да постави безброй препятствия по пътя, ние ще продължаваме да служим. But we shouldn't think that actually, yes, the Lord puts obstacles in the path. He is the one who removes the obstacles. Не трябва да си мислим, че Кришна ни възпрепятства на преданието, той е този, който премахва препятствия. And going back to this removing the inauspicious contamination, if we go to the first canto, therefore, yes, as he said, one has to do something. Shrinvatam. And Prabhupada translates Shrinvatam, somebody who's eager to hear about the Lord. И връщайки се отново на стиховете от първа песен, където се казва, че тези неблагоприятни замърсявания се пречистват, когато ние правим нещо, като започнем с слушането, и Прабхупад го превежда Шрина там като силно желание за слушане. Yes, and if that happens, then the Lord in the heart, we do notice of it, satam, he's, the devotee is sincere, honest, then the Lord will act and purify. И ако това се случи, ако ние сме искрени и го направим, тогава Бога действа. И тогава ни пречиства. So then, any other doubt that has arisen? Yes. Now, the question is, this Srinvatam is eager to hear, that's the real thing. Why we're not eager? Why we pick up the phone and open something instead of other? Yeah. So, there was some indication here, which also we may think about whether that's completely true, maybe true, maybe not. Въпросът ми беше защо нямаме такова силно желание да слушаме, което действително ще разреши проблема. Ние избираме нещо друго вместо барина там. Даже каза, нека погледнем още част от текста. Just trying to find this. Питамбара е закон. Yeah, 1 second. Anyway, yeah. Because of our desire, we don't have obviously the taste that it's required for this particular thing, because if we think that something is so precious and we are attracted to it, naturally we'll start and we'll search every possible minute to be engaged in this specific activity. Translate. Or he can. Нямаме това желание, защото нямаме разбирането, че това е толкова ценно и важно. Ако го знаем, тогава ще използваме всяка възможност да го правим. But I think that's the indication here. Even knowingly that we're disgusted this material is not nonsense, but still, I like it. Even if we understand, yes, this is the most precious with what we are given, we still don't. Yeah. But then you don't have real realization, or to some degree is this realization. Well, what do you think? To answer that question. I have some idea, but let's hear Maharaj. Yes, during the presentation I was thinking about different things.
this is a conversation between Mahyan Biharisha, I think, and Srila Prabhupada, and Srila Prabhupada is asking, and he's asking Srila Prabhupada, does Krishna test us? And Srila Prabhupada said, yes, Krishna tests us. And do the tests become more bigger and bigger and bigger? And Srila Prabhupada said, no. Once you pass the test, you pass the test. That's good news. So then maybe I have to conclude I haven't passed the test yet. It's coming. And then I was thinking of the pastime of Ajamil. Ajamil saw his Vishnu Dutas in his near-death experience, and then he got 3 benefits from that. First, he could not forget the Vishnu Dutas. They look like the Lord. And then his life was prolonged. And the third benefit is interesting, because he had done all these sinful activities, and he got a determination, I will never do this again. Never I will do this again. So, and I think it's not that like it's stated there that the Lord is inflicting us with lust and we cannot overcome it. No, that doesn't make sense to me. That we must have that mentality that I don't want it and I do everything to overcome it. And sometimes you may become a victim, yes. But when you become a victim, still you must have the determination, I will not do it again. So that determination should be there. I will not do it again. I think that and about this schizophrenia. Yeah, well, sometimes I can be depressed about one thing and happy about another thing at the same time, and that's all right. So I can be depressed that, yes, I become again a victim. I'm not supposed to do it, and I don't want it. But on the other side is I can still continue my service, and Krishna will me free from that when I become advanced. But what I found is true in the thinking of the devotee is that, yes, it depends up to Krishna to take away the desire finally. But I have to do my endeavor. That's right. But when he does it, it's up to him. I'm not asking it. But I do my best. So this. There are a few ideas on it. I'll translate my To summarize. Give a summary study. Макаш каза, че в крайна сметка преданият трябва да желае да се откаже от тези материални желания, знаейки, че само Кришна може да направи това и въпреки, че може да пропада и да става жертва, трябва да продължава да моли Кришна и няма проблем в това, че може да се депресира, да съжалява за нещо, да се разкая, но в същото време да продължава да служи, да има надежда, че Кришна ще му помогне. Накрая дали примери за Аджамила, който имам 3 благослови с това, което е при повтарянето на Нараяна. Е получил едната от тези благослови, е било да силната решителност, че никога повече няма да извършва духовни дейности и ние трябва да се стремим към тази решителност, която всъщност зависи от нас да искаме. Дори да ставаме жертва понякога на неспособността си да се справим с това желание, ние трябва да отново да решаваме, не искам да го правя и разчитам на себе. All right, so now let's just think briefly about what Arjuna said when he asked Krishna by what is one impelled to sinfully act even unwillingly, which is a little bit schizophrenic.
Да. I don't want it, but I do it anyway. Да, това, което буквално Арджуна пита Кришна е защо ние извършваме нещо, което знаем, че не трябва и не искаме да го правим така или че това има елемент на тази шизофрения. No, Prabhupada says in the purport that Arjuna's question to Krishna is very sanguine, which means very intelligent, as to the perverted nature of the living entities. Прабхупад казва, че въпросът е много уместен, интелигентен на Арджуна, отнасящ се до извъртената природа на благословените същества. Well, perverted is like schizophrenic. Извъртена. Although the living entity sometimes does not want to act in sin, he still is forced to act. Макар че живото същество не иска да действа, той е принуден да действа. But now he makes this point that sinful actions are not, however, impelled by the supersoul within, Но греховните действия не са потиквани от свръхдушата отвътре, but are due to another cause, но се дължат на друга причина. as the Lord explains in the next verse. Както го обяснява в следващия. And of course we know the answer, kama esha krodha esha, that it is lust alone, Това е единствено похота, which is this is impelling, you can say, the impelling force. силата, която потиква, каране. So now where is this lust? This was now connected to the other question. How this happens, Как се случва това? right? Now we have also Bhagavad Gita for that. Ние имаме Бхагавад-гита за това. Sangat sanjayate kama. By association, this appears, or it develops, or bursts out of nowhere. Се появява, развива и накрая избухва като че ли от никъде заради общуване. So therefore, Rupa Goswami twice said, Asat Sangha Tyagan, avoid it, and Jana Sangha is the path to that. If you get the wrong type of desires will come up. И с това Рупа Госвами два пъти казва сътсанга тяга. И трябва да се откажем от материалистичното общуване, защото то ще предизвика погрешни желания. So that's like a little bit the key, Sadhu Sangha. That's the key to everything. Good association, then your desires will change. Bad association, your desires will change to the opposite. Доброто общуване, желанията ли ще се променят към добро, лошото. Desires will be there. You can't. That was a good point in the purport. You can't just say, "Oh, I'm going to go get completely aloof from." That's not the solution. The so-called detachment. Така нареченото отречение, аз напълно ще се откъсна, това не е решение. So the desires have to be changed, and that is only possible by association. Желанията трябва да се променят и това е възможно само с общуване. So therefore, yes, if one does that, and that of course is depending on you, that Krishna will not force you or even, no, this has to come from the living entity. It's, independent, little independence. Зависи от нас. Ние трябва да го решим, ние трябва да го поискаме Кришна, няма да ни принуди. Тази малка независимост имаме. And then things will happen, will evolve, and one will make progress. But one has to be careful because that association is everywhere. It's around the corner. It's on your phone all the time. Yeah, I mean that's the problem. Is in Kali Yuga advancing in the past. Well, I mean, Ajamil, he just happened to come across a scene in the forest, which is really very unlikely. How many times, if you go to the forest, you will see a Shudra couple engaged in some lusty affairs. I mean, maybe he has gone how many times in the forest every day, and then one day it happens. Ekadin, one day, suddenly, bye. И както в случая с Аджамила, той случайно е видял един ден в гората, там, който не е ходил, не е видял, защото това е много голям радост да видиш някаква двойка заети в такива побудливи дейности. But we have Shudra couples on the phone everywhere. Shudra двойки навсякъде. No problem. 24 hours, 24/7. 24/7. Yeah. Whenever you want. You can immediately, and not just some laughing Shudra embracing
and that's all. А не само някой смеещ шудър, който прегръща. That's for children. I Това mean, е за that деца. wouldn't even be rated. Това няма даже да има забрана. What Daniel saw will be on primetime TV, no problem. Every child can see this. Nobody will care. Това, което Аджамил е видял на практика, сега в днешно време ще е достъпно дори за децата. But he was so innocent that even that he became agitated. Той е толкова невинен, че и това го е възбудило. If we see this, it's so what? Ако го видим, Doesn't even faze me. дори това нищо няма да ни помръдне. Right? So it's very, how do you say, relative. But the problem is that, avoiding bad association is a real challenge. Но избягването на общото общуване е истинско предизвикателство. And as long as that is there, then we have all these things happening. И докато него го има, ще се случат тези неща. Because desires will develop. Защото желанията ще се... Practically unavoidable, it's the law. На практика That's how it works. We talk about psychology. That's how това it е works. закон, така работи психологията. So, we are over time, 1 minute. Ние Any- една минута повече. Any other? I was told 7 o'clock. Really? Yes. Okay. What can I say? Otherwise, if there's there's more other things, but what can be done? Anything? A few more minutes. No, whoever wants to go can go. Yeah. So, anything else about this? Whatever purport or what we have heard, or any other question? We have talked about the obstacles. Други въпроси говорихме за Yeah, one thing is that the conviction, it speaks somewhere about one must be convinced that all the process I will go back to it. Трябва да сме убедени, че като вземем процес се връщаме. Yeah. I remember one spiritual master in Nishikon saying to his disciples, "Are you convinced that you will go back to Godhead?" Един учител питаше ученика, убеден си, че се върнеш обратно до Бога. Well, I know Prabhupada asked us, but not about that. He said, "Are you convinced?" It's about Krishna consciousness. Убедени ли сте? Yeah, which may include whether one will go back to God. Което включва да се върнеш. And then he said, if not, do everything what you need to do to become convinced. Ако не си убеден, направи всичко, което е необходимо, за да станеш убеден. Yes. I'm still trying to do that. Се опитвам да правя това. Well, if we look at this verse, what is it, 2062? Shraddha Shabde Nishchaya. The definition of Shraddha, which means firm conviction. Yeah, no, that Madhya Lila, which one? 20, no? I think so. It's probably 20 years, 2062 maybe. There's something at 62, maybe this one or the other one. No, it's not that one. It's not 62, maybe 60, around that area. Maybe you find it quickly. Because there, if you go word by word and the verse, The definition. yes, it gives the definition. Krishna, Krishna karma koile. All perfection comes by just engaging in devotional service. That's the conviction. Okay, where is it? No. Shraddha Shabde. Shraddha Shabde. When the search gets difficult to Let me try. Yes, 22. I know it. 22, 62. Yeah. You misled me. Yes. That's my fault. Shraddha Shabde Vishvasa Kohe Sudrida Nishchoy Krishna Bhakti Koile Sarva Karma Krita Hoy. Which means Shraddha is confident, firm faith that by rendering transcendental loving service to Krishna, one automatically performs all subsidiary activities. Such faith is favorable to the discharge of devotional
service. Това читам, че в Тъмбута, 22 глава, 62 текст. Шрада е убеждението, твърдата вяра, че чрез отдаване на трансцендентално любовно служение на Кришна, човек естествено автоматично извършва всички второстепенни дейности. Такава вяра е благоприятна за извършването на преданно служение. Yeah, so this Vishvasa sometimes is translated as conviction, Vishvasa firm conviction. Превеждано всъщност като вяра и като твърдо убеждение. And sudrida, it's not just drida. Drida vrataha means, firm vow. Sudrida is an emphasis, it's even very strong. Дрида значи твърдо убеждение, твърд обет, а тук судрида значи много твърдо убеждение. So that is the definition of the beginning of the whole process, Shraddha, Adao Shraddha. Това е дефиницията на начало на целият процес, Адao Shraddha. Well, we may say Shraddha is, of course, different grades. So in the beginning, as Prabhupada points out, it's just appreciation. You see the devotees or you taste some prasadam and kirtan and say, oh, very nice. So that's the first step of Shraddha. Разбира се, има степени на Шрада и в началото Прабхупад казва, може да е просто харесване, приемане, като оценяваш преданите или прасада. But then by Sarusanga, this Shraddha has to become like Sudrida, really firm. След това с общуване с преданите, тази вяра трябва да стане много твърда. And that includes that one is convinced just by doing, performing devotional service for Krishna. Everything is covered. Don't have to do anything И else. това включва убеждение, твърдо убеждение, че само да е достатъчно преданото служение да се постигне всичко, няма нужда да всичко друго. Yeah. What else? Anything else? We can stop. The whole point of this falling into the trap of sense gratification, that also weakens the faith. That we can? Weakens the faith and the conviction also. Weakens. Weakens. Oh, Yeah, okay, yeah. okay. Yeah. See, that's also the dichotomy, like you can't maintain strong faith and be engaged in sense gratification because that's kind of the opposite. You can become discouraged. Yeah, that's why Krishna says don't become discouraged, because it's very easy to become discouraged if it happens again and again and again, and even after 50 years you still. So then, or you see others that happen many times. People go away or fall down, which were seen as very advanced, and then one concludes, well, if that happens to him, then what hope do I have? Човек може да се отчая, така като вижда, че минава време и не може да се справи, и особено вижда примери за някои, които са считани за много напреднали след много години и си казва, ако той не е успял, какво много за мен. But that's, in one sense one may say it's a kind of lack of knowledge also. Therefore, Prabhupada points out that the Krishna consciousness has to be understood on the level of intelligence. If it's just on a sentimental, superficial platform, it will not last. It will be disturbed immediately if you see something like that. Но това в известен смисъл е проблем на липсата на знание. Защото Кришна съзнание трябва да бъде разбрано на нивото на интелигентността. Ако е само сентимент, няма да продължи дълго всякакво външно притеснение ще ни разклати. Yeah, and then it's not a surprise if something happens because material world is a dangerous place. And if we look at the Bhagavatam, there are so many, therefore these stories are there, of even, greater personalities who have difficulties, not obstacles, they have difficulties. И това е, което трябва да разберем, че материалният свят е много силно място и нещата може да се случи това из Бхагавата, но толкова пример с истории, където велики личности са изпадали в затруднение и трудности, а не препятствия. Think of Bharat Maharaj. He is in Bhava. And still he falls down becoming enamored by a deer. So you think, what is my hope? It's a deer. I mean, if I see this or that, then, I completely lose it. So there's no hope. There was no apsara. It was just a deer. So, Bharat Maharaj, той
Отрекал се от всичко, достигнал до нивото на баба и заради едно еленче пада, какво да говорим, дори няма лапсара там, какво да говорим за мен. Никакъв шанс. Yeah, what I find interesting with Bharat Maharaj is, yes, he fell down and he got the body of a deer. But in the body of the deer, he does not have the consciousness of a deer. That's right. He remembers. Yes. So that's something. Yes. So Krishna, he can his arrangements. But the lesson is still there. Но урока все You know, that point in the purports he says, this is how we should learn from this. That if you're not careful, then you fall down in the spiritual world, material world. Yeah, and nowadays, of course, it's not deers; it's little dogs. It's the same thing. It's easy to develop, affection and attachment to anything. I mean, we think, what about a dog? I would understand, a beautiful girl, okay, but a dog. So, but yes, and then people become really completely absorbed in this relationship. And of course it's dangerous because then the mind becomes completely filled with this affection for this entity in the body of a dog, and then yes, you become a dog, but then you don't remember that you like Gauravani, that's for sure. И това е толкова опасно, защото човек може наистина да се привържи към такова същество и да си спомни кучето и да се роди като куче, но няма да помни като Бхарат Махарадж предишното съзнание. Therefore, yes, one has to be very careful where to put the affections. Къде насочи на обичта си? Because they are there, you can't eliminate. They're normal. Това е нещо естествено, няма как да го елиминираме. And then what to speak of all the children who are so much enamored by dinosaurs. It's a global phenomena. I mean, it's unbelievable. My grandsons, they have a whole collection of dinosaurs, any shape, color, form. That's probably 20 t-shirts with dinosaurs. That's right. So if you meet my grandson, you're immediately on the same platform. Dinosaur Kata. Jato Shraddha. Dinosaur Kata. Awaken. And I mean, it's dangerous, because there must be somewhere in the universe, and you may go there. Just take that body. Има такива същества и ще там да получиш такова тяло. We are laughing, but that's how it works. That's how it works. Yeah. All right. What else? Anything else? Okay. Yeah, this is an important verse. I mean, it should actually be inspiring. That because everybody has difficulties, so don't become depressed. Krishna himself gives us encouragement. You continue with your devotional service, and if you're sincere, then in time things will work out. Actually, let's see, because then we have to go to the next one, which gives the solution. Is it? Let me go back here. I think. Where is that? 11:29, right? Oh, so much suffering. Because of ignorance. It's all because of ignorance. Later you know and it's worse. Huh? Yes? Yes, of course. What to do? Oh, what to do? Tick tick shafa. You just have to tolerate. I'm just translating. Oh, okay. Yeah. You have to be tolerant. Not tolerant, tolerate. Because there's no other. So the next one is Praktena Bhakti-yogena Bhadato Masakrin Mune Kama Ridayak Nashyanti Sarve Mayi Ridi Stite
which means when an intelligent person engages constantly in worshipping me through loving devotional service, as described by me, his heart becomes firmly situated in me. Thus, all material desires within the heart are destroyed. Когато интелигентният човек е зае постоянно в положението ми, чрез любовно преданно служение, както е описано от мен, неговото сърце става твърдо установено в мен и така всички материални желания сърцето се унищожава. Yes, and then it comes the conclusion, the same as in the second chapter of first canto. When the knot is pierced, the knot in the heart is pierced, all misgivings are cut to pieces, the chain of rooted actions is terminated, and I am seen as the Supreme Personality of Godhead. Yeah, look, it's the same, it's just there the sages don't say Mahidrishti, it says, when you see the super soul. It's just the last line is different, otherwise completely the same. И следващия текст се казва, възел от сърцето е срязан и съмненията са унищожени и веригата на доносни дейности е прекъсната, когато аз бъда разбрал и видял като върховния Бог. Well, that means, as Krishna says, you just continue, constantly worshipping. You just have to continue. And then in time, he's in the heart, he will help. So these things will be resolved. И тези неща ще преодолеят, ще се разрешат с течение на времето. So, good news. Just keep going. Sometimes devotees, of course, came to Prabhupada or wrote letters that this and this and that. Okay, just continue. Continue, especially continue chanting. You may be not able to do everything that is the rules and regulate, but you have to continue to chant, and then Chaitodharpanamarjanam, in time, it will happen. Когато преданни са отивали или са писали писмаващи от Прабхупад, са обяснявали проявленията си, проблемите, че не са способни да следват. Прабхупад ви продължавайте, поне да мантрувате, дори да не са способни да следвате правилата. Okay. We finished on a positive note. Srila Prabhupada ki jai, Grantara Srimad Bhagavatam ki jai, Sisi Gauravani Gauravani ki jai. Hare Krishna. Thank you.